మన టీవీ ప్రేక్షకులకు శుభోదయం. ఈరోజు పాఠ్యాంశము లివర్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ మరియు రీనల్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ అనగా కాలేయ విధులకు సంబంధించినటువంటి పరీక్షలు మరియు మూత్రపిండాలు పనిచేసేటువంటి విధానానికి సంబంధించినటువంటి పరీక్షలు. ఇన్ని రకాల పరీక్షలను మనము పరిశీలించడానికి ముందు మనము కాలేయపు విధులను మూత్రపిండపు విధులను మొదటగా పరిశీలిద్దాం. ఇప్పుడు మనము చర్చించబోయేటువంటి పాఠ్యాంశం అంతా కూడా మానవునికి సంబంధించింది అని చెప్పేసి మనము గుర్తుంచుకోవాలి. బయోకెమిస్ట్రీలో మనం చర్చించేటువంటి పాఠ్యాంశాలు అన్నీ కూడా మరి మానవునికి సంబంధించినవై ఉంటాయి. కాలేయము మనమందరము కూడా క్రిందటి తరగతుల్లో చదువుకున్నాము. ఉరభాగంలో పూర్వభాగాన ఉన్నటువంటి ఒక ముదురు గోధుమ వర్ణంలో ఉన్నటువంటి ఘన రూపంలో ఉన్నటువంటి ఒక అవయవము. ఇది మానవుల్లో దాదాపు 1 కేజీ పైచిలుకు బరువును తూగుతూ ఉంటుంది. పురుషులలో స్త్రీలలో ఈ బరువులో కాస్త వ్యత్యాసము ఉంటుంది. ఈ కాలేయంలో నిర్మాణాన్ని పరిశీలించినట్లయితే అనేకమైనటువంటి లంబికలు లేదా లోబ్యూల్స్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్క లోబ్యూలు కాలేయానికి సంబంధించినటువంటి ఒక నిర్మాణాత్మక మరియు క్రియాణాత్మక ప్రమాణంగా మనము భావించవచ్చు. దట్ ఈస్ ఈచ్ లివర్ లోబ్యూల్ ఈజ్ ఎ స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ ది లివర్. ఈ లోబ్యూల్లో కాలేయపు లంబికలో మరి ధమనులు, ధమనికలు, సిరలు, సిరికలు, తర్వాత రక్తకేశ నాళికలు, ఆ తర్వాత లింఫ్ వెజల్స్, శోషరస నాళికలు ఇవన్నీ ఉంటూ లివర్ ప్యారెంకైమా అంటే కాలేయపు ప్యారెంకైమా కూడా మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఈ కాలేయ కణాలు ఎంతో సమర్థవంతంగా 24/7 పనిచేస్తూ మానవునికి ఎనలేనటువంటి సేవను అందిస్తూ ఉన్నాయి. ఈ కాలేయము మనకు ఎన్నో రకాలుగా శారీర ధర్మ ఉపయోగాలను అందిస్తూ ఉంది. ఒక్కసారి మనము ఈ కాలేయపు విధులను పరిశీలించినట్లయితే మనము మొదటగా చెప్పుకోవాల్సినటువంటిది ఇది ఎన్నో రకాలైనటువంటి ప్రోటీన్లను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ ప్రోటీన్లలో అనేకము ఎంజైములుగా ఉన్నాయి. కొన్ని లిపిడ్లు ఉత్పత్తి కావడము జరుగుతుంది. ఎర్ర రక్త కణాలు బాల్య దశలో ఉత్పత్తి కావడం జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత ఇక ఆ ప్రౌఢ దశలో ఈ ఎర్ర రక్త కణాలు వయస్సు మీరినటువంటి ఎర్ర రక్త కణాలు ప్లీహంలో అంటే ఆ ప్లీహంలో స్ప్లీన్లో విచ్ఛిత్తికి లోను కాగా ఏర్పడినటువంటి హిమోగ్లోబిన్ను కాలేయంలో ఉన్నటువంటి కాలేయ కణాలు హెపాటిక్ సెల్స్ హీమ్ గాను గ్లోబిన్ గాను విడగొట్టగా ఆ హీమ్ తిరిగి విచ్ఛిత్తికి లోనైనప్పుడు మనకు ఈ బైలిరూబిన్ అనేటువంటి వర్ణకము లేదా పిగ్మెంటు విడుదల కావడము జరిగి చివరకు పైత్యరసము ఏర్పడుతుంది. ఈ పైత్యరస నాళం ద్వారా పిత్తాశయంలోకి చేరుకుంటుంది. ఈ పిత్తాశయం నుండి ఈ పైత్యరసము ఆమ్ల ధర్మాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి ఖైమ్ మరి ఆంత్ర మూలాన్ని డ్యూడినంను దాటుకొని చిన్న ప్రేగులోకి వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఈ పైత్యరసము క్షార లక్షణాన్ని కలిగి ఉండి ఆమ్లాన్ని క్షార గుణంలోకి మార్చినప్పుడు ఇక అక్కడి జీర్ణ ఎంజైములన్నీ కూడా సమర్థవంతంగా పనిచేయడము జరుగుతుంది. ఇక పైత్యరసంలో ఉన్నటువంటి లవణాలు ప్రధానంగా క్రొవ్వుల యొక్క జీర్ణక్రియకు తోడ్పడతాయని మనము గమనిస్తూ ఉన్నాం. రక్తము నిర్వహించేటువంటి మరి ఒక ముఖ్యమైనటువంటి విధి
రక్త స్కందనానికి కావలసినటువంటి జీవ రసాయన పదార్థాలను ఎంజైమ్లను ఉత్పత్తి చేయటం. ఆ తర్వాత మరి కాలేయము అనేక రకాల జీవరసాయలను ముఖ్యంగా మరి ప్రోటీన్లను, ఆ తర్వాత ఇనుము ఐరన్ను తనలో నిల్వ చేసుకొని మరి హిమోగ్లోబిన్ ఉత్పత్తికి తోడ్పడుతూ ఉంటుంది. ఒక నిల్వ అవయవంగా కూడా ఈ కాలేయము తోడ్పడుతూ ఉంటుంది. ఇక ఈ కాలేయంలో ఏర్పడేటువంటి కొన్ని ఎంజైమ్లు శరీరానికి చాలా తోడ్పడుతూ ఉంటాయి. మరి ఈ ఎంజైమ్లను మనము ఆ పరీక్షలో చెప్పుకునేటప్పుడు పరిశీలిద్దాం. కాలేయానికి ఒక ముఖ్యమైనటువంటి లక్షణం ఉంది. అదే పునరుత్పత్తి జరుపుకునేటువంటి సామర్థ్యము. మరి ప్రకృతి వైచిత్రము ఏమిటో కానీ మరి ప్రకృతి మానవునికి ఒకే ఒక కాలేయాన్ని అందించడము జరుగుతుంది. మరి ఇన్ని రకాలుగా సేవలు అందిస్తున్నటువంటి కాలేయము మరి గుండె, మెదడు లాంటి అవయవాలంతా గ్లామర్ను కలిగి ఉండదు. ఇంకొక ముఖ్యమైనటువంటి విధి మర్చిపోవడం జరిగింది. ఏమిటంటే డీటాక్సిఫికేషన్. శరీరంలోకి ప్రవేశించేటువంటి అనేక రకాల విష పదార్థాలను విషరహితాలుగా మార్చడము మరి కాలేయం నివర్తించేటువంటి మరి ఒక ముఖ్యమైనటువంటి విధి. నౌ లెట్ us recapitulate the important functions of the liver. As students of zoology and biochemistry, we have learnt in our lower classes the location of the liver. It is present in the abdominal cavity, thoracic cavity, anterior side of the thoracic cavity. It is a solid organ, brown in color, roughly triangular in structure, solid but very soft in the texture. It is a wonder organ working 24/7 timing. Let us consider very quickly and briefly the various functions performed by the liver. We all know the liver synthesizes, makes the RBC in the very young stages. Later, the liver is concerned with the fission or the breakdown of the heme from the ovary aged RBC, which primarily takes place in the spleen. The heme and globin are separated, while the heme part is made soluble by methylation and acetylation reactions, so that whatever is left in the heme is reabsorbed and ultimately the bile juice is produced. The bile juice, as we all know, is thick green and brownish in its color, carried to the gallbladder where it is stored. When the acidic chyme reaches the anterior part of the intestine, simultaneously the bile is also released. The bile is alkaline in nature and contains enzymes that work only in the alkaline medium. Further digestion, that means digestion prior, digestion after the gastric digestion takes place in the alkaline medium. The bile contains bile salts which help in the digestion of the lipids and their reabsorption. All digestive enzymes, most of the digestive enzymes are present in the liver. They are all synthesized in the liver. Another important function of liver is the storage function. It stores certain lipids and many of the proteins such as albumins and globulins, and it also stores iron, which is very important in the formation of the hemoglobin. The liver synthesizes crucial enzymes. They are also called as biomarkers, which indicate the health of the liver, the health of the heart, the health of the kidney, etc., etc. These tests we will consider in detail shortly.
Another very important function of liver is the detoxification. All the time the human body ingests through the air we breathe, through the water we drink and the food we take toxins. Various toxins are reaching the body, and all these toxins are taken to the liver, where they are detoxified very efficiently without any break by the hepatic cells which are making the liver. Here the liver cells attach the methyl group or acetyl group, so that insoluble toxic biochemicals are converted into soluble toxic chemicals, which are taken to the kidney, and the kidney takes care of the excretion of those soluble toxic materials. So, this detoxification is very important. When detoxification by the liver is discussed, the detoxification of alcohol cannot escape our scrutiny. As a social evil or whatever it may be, we all know that people are addicted sometimes to alcohol intake. The alcohol, though it is a energy rich compound, it is never digested, it is directly absorbed through the mucosa of the esophagus as well as the stomach, and taken straight to the bloodstream, and the alcohol that reaches the liver is subjected to detoxification, so that the body takes care the ill effects of the alcohol are not reached. The alcoholic excess intake leads to liver cirrhosis, fibrous tissue formation. We will take up very shortly. So, these are the briefly the functions of the liver. Now, we will take up one by one the functions of the liver. They are called liver function tests. As you can see in the PPT, they are all briefly called liver function tests, and they are a group of tests that give information about the working condition of the patient's liver. There are important tests, 7 in number, and there are other miscellaneous tests also. We will take up one by one. చూడండి, మరి ఈ కాలేయం నిర్వర్తించేటువంటి విధులను మనము పరిశీలిస్తూ కొన్ని పరీక్షల ద్వారా ఈ కాలేయము తన యొక్క విధులను సరిగ్గా నిర్వర్తిస్తుందో లేదో పరిశీలించడానికి అనేక రకమైనటువంటి పరీక్షలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. యాజ్ ఎ బయోకెమిస్ట్, ఒక బయోకెమిస్ట్గా ఈ టెస్టులు చాలా కీలకమైనటువంటివి. అందులో చాలా ప్రధానమైనటువంటి పరీక్షలు 7 అన్నమాట. కొన్ని పరీక్షలు బయోమార్కర్స్గా మనము గుర్తించి మరి కాలేయం ఏమన్నా దెబ్బతినిందా అని చెప్పేసి పరిశీలించవచ్చు. మరికొన్ని పరీక్షలు వచ్చేసి లివర్ హెల్తీగా ఉందా, దాని యొక్క పనితీరు ఏ విధంగా ఉందో తెలియపరచడానికి తోడ్పడుతుంది. మరికొన్ని పరీక్షలు వచ్చేసి మరి కాలేయం యొక్క కణస్థితి ఏ విధంగా ఉందని చెప్పి పరిశీలించవచ్చు. మరికొన్ని బైలరీ ట్రాక్ట్ అంటే పైత్రసనాళము ఏ విధంగా ఉందో పరీక్షించడానికి తోడ్పడతాయి. ఈ లివర్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ అనేవి సాధారణంగా సంవత్సరానికి 2 సార్లు చేసుకుంటుంటే సరైనటువంటి పరిస్థితి మనకు తెలుస్తుంది. బయోమార్కర్స్ indicate the liver injury. Certain tests, the liver function tests, are acting as biomarkers to indicate to what extent the liver is healthy, to what extent the liver damage, cirrhosis has taken place. Some of the liver function tests are to test the functionality of the liver, while some of the tests are meant to test how the cellular structure is intact, cellular integrity. That means whatever parenchymatous tissue is there, is it healthy or is there any death, that is necrosis of the tissue. We can estimate, we can arrive at some indication of the damage. Some of the liver function tests will help us assess, test the biliary tract. Ideally, the liver function tests are done twice a year. The standard liver panel consists of 7 tests.
They are total bilirubin, alanine transaminase, aspartate transaminase test, AST bar ALT ratio, AST ALT ratio it is also called as alkaline phosphatase test, gamma glutamyl transpeptidase test, and finally albumin. Nevertheless, there are also miscellaneous tests which are performed depending upon the biochemical condition of the patient. చూడండి, ప్రధానంగా 7 రకాల పరీక్షలను మనము లివర్ ఫంక్షన్ టెస్ట్గా పరిగణిస్తూ వాటిని ఒక స్టాండర్డ్ స్థిరీకరించినటువంటి లివర్ ప్యానెల్ టెస్టులుగా చెప్పుకుంటున్నాము. బయోకెమిస్ట్రీ దగ్గర వెళ్ళినప్పుడు ఈ 7 టెస్టులను చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అవి వచ్చేసి బైలిరూబిన్ యొక్క పూర్తి మోతాదు, అలనైన్ ట్రాన్సామినైజ్ యొక్క స్థితి లేదా అసే లేదా పరిమాణము, ఆస్పార్టేట్ ట్రాన్సామినేజ్ అనేటువంటి ఎంజైమ్ యొక్క క్రియాశీలత, ఏఎస్టీ మరియు ఏఎల్టీల నిష్పత్తి, ఆల్కలైన్ ఫాస్ఫేటేజ్ అనేటువంటి ఒక కీలకమైనటువంటి ఎంజైమ్ యొక్క క్రియాశీలత, తర్వాత గామా గ్లూటమిల్ ట్రాన్స్పెప్టిడేస్ జీటీటీ అనేటువంటి పరీక్ష, మరి చివరిగా ఆల్బుమిన్ అనేటువంటి ఒక కీలకమైనటువంటి ప్రోటీన్ పరీక్షలు ఇందులో మనము చెప్పుకుంటాము. ఇప్పుడు ఒక్కొక్క పరీక్షను మనము పరిశీలిద్దాం. టోటల్ బైలిరూబిన్. Bilirubin is a breakdown product of heme, that is part of the hemoglobin. The liver is responsible for clearing the blood of unconjugated bilirubin. See, during the metabolism of, or rather the breakdown or catabolism of hemoglobin, the unconjugated bilirubin is made soluble. That means it is conjugated to make it water soluble and sent out in the form of the bile pigments. We know very well the presence in excess of this pigment is a very popular condition called as the jaundice. The fingernails turn yellow in color, the eyes, the white part of the eye turns yellow in color, the urine is yellow in color, and we take lot of care in tackling the jaundice. Hepatitis B is the usual kind of jaundice which we can easily manage by taking proper dietary precautions and medications, while hepatitis C is very dangerous, very difficult to take care of it. టోటల్ బైలిరూబిన్ అనేటువంటి పరీక్షలో మనము బైలిరూబిన్ అనేటువంటి మరి పిగ్మెంట్ లేదా వర్ణక పదార్థాన్ని పరిమాణాన్ని పరిశీలిస్తుంటాము, ఎస్టిమేట్ చేస్తుంటాము. ఈ బైలిరూబిన్ వచ్చేసి ఆ హీమోగ్లోబిన్ను మనము విచ్ఛిత్తికి లోన్ చేసినప్పుడు, కెటబాలిజంకు లోన్ చేసినప్పుడు ఏర్పడేటువంటి ఒక మరి వ్యర్థ పదార్థము. ఇది మరి జాండిస్ పచ్చకామర్లు అనేటువంటి పరిస్థితిలో మరి రక్తంలో స్థాయి పెరిగిపోవడంతో ఆ గోర్లు పసుపు రంగులోను మరి తెల్లగ్రుడ్డు పసుపు రంగులోనూ కనిపించడం గమనిస్తుంటాం. మూత్రం కూడా మరి పసుపు రంగులో వస్తుంటుంది. జాండిస్ వచ్చేసి హెపటైటిస్ బి అనేటువంటి వైరస్ ద్వారా సాధారణ కలుగుతుంటుంది. దీనివల్ల పెద్దగా ప్రమాదం ఉండదు. జాగ్రత్తగా ఆహారపు అలవాట్లను మనం పాటించినట్లయితే ఇది ఒక వారం 10 రోజుల్లో తగ్గేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. అయితే హెపటైటిస్ సి అనేటువంటిది చాలా తీవ్రమైనటువంటి పరిస్థితి. చక్కటి మెడికల్ సూపర్విజన్లో ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. The second enzyme is alanine transaminase ALT test. High concentrations of ALT enzyme is present in liver, and this enzyme catalyzes the transamination reactions, and it is present in cytoplasmic form. That means it is present only in the cell. Whenever there is damage to the liver, then there is a rise in the ALT levels. A rise up to 300 international units per liter is not specific to liver, but can be due to damage of other organs such as kidney or muscles. చూడండి, ఒక్కసారిగా ఈ
అలనైన్ ట్రాన్స్ అమైనేజ్ అనేటువంటి ఎంజైమ్ యొక్క స్థాయి పెరిగినట్లయితే లివర్ ఒకటే డ్యామేజ్ అయిందని చెప్పి మనం చెప్పుకోవడానికి కుదరదు. కానీ ఇతర అవయవాలైనటువంటి మూత్రపిండాలు లేదా కండరాలలో మరి జరిగినప్పుడు వాటి యొక్క పరిస్థితి బాగాలేనప్పుడు కూడా చేరుతుంది. 500 ఇంటర్నేషనల్ యూనిట్స్ పర్ లీటర్ స్థాయి పెరిగినప్పుడు లివర్ డ్యామేజ్ అని చెప్పేసి మనము చెప్పుకుంటాము. సో వెన్ ఎవర్ ది లెవెల్ ఆఫ్ దిస్ ఎంజైమ్ ఈజ్ మోర్ దాన్ 500 ఇంటర్నేషనల్ యూనిట్స్ per liter of blood, it usually indicates that liver has damaged and immediate medical attention should be given. In the case of ischemic liver injury also and in the presence of toxins, the level of ALT enzyme increases. Now, the third enzyme is aspartate transaminase AST enzyme. AST exists in two isoenzymes, namely one present in the mitochondrial form and the other in the cytoplasmic form. It is found in highest concentration in heart. So, more concentration is seen in the heart followed by liver, muscle, etc. The increase of mitochondrial AST in blood is highly suggestive of tissue necrosis in myocardial infarction. Myocardial infarction is a very important and highly dreadful phrase. It is commonly called as heart attack. It is commonly called as heart attack. To assess whether indeed a heart attack has taken place, a biochemist immediately does this aspartate transaminase test. An increase in the AST levels immediately indicates the heart attack, or what in zoological terms we call, scientific terms we call myocardial infarction, and the levels are also increased in the chronic liver disease. మూడవ ఎంజైము ఆస్పార్టేస్ ట్రాన్సామినేస్. ఇది 2 ఐసో ఎంజైమ్ల రూపంలో ఉంటుంది. ఒకటి మైటోకాండ్రియాలో ఉంటుంది, రెండవది మరి కణద్రవ్యంలో ఉంటుంది. ఈ ఎంజైమ్ యొక్క పరిమాణము లేదా గాఢత హార్ట్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది, గుండెలో ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఆ తర్వాత కాలేయము, ఆ కండరాలు, మూత్రపిండంలో కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. చూడండి, ఈ మైటోకాండ్రియాలో ఉన్నటువంటి AST ఎంజైమ్ యొక్క స్థాయి పెరిగింది అంటే అక్కడ కణజాలము మరి దెబ్బతినింది, చనిపోయింది, టిష్యూ నెక్రోసిస్ అంటాము. అంటే కణజాలము చనిపోయింది అని చెప్పేసి మనము చెప్తాము. దీన్నే మనము గుండెలో పరిశీలించినట్టయితే ఈ టిష్యూ నెక్రోసిస్ లేదా కణజాలము చనిపోవడం అనేటువంటిది మరి హార్దిక కండరాల్లో జరిగితే, హృదయంలో జరిగితే దాన్ని మయోకార్డియల్ ఇన్ఫ్రాక్షన్ అని చెప్పేసి అంటాము. దీన్నే సాధారణంగా హార్ట్ అటాక్ అని చెప్తాము. హార్ట్ అటాక్ లక్షణాలు కనిపించినప్పుడు వెంటనే డాక్టరు AST పరీక్ష చేయమంటారు. ఆ బయోకెమిస్ట్ ఈ పరీక్ష చేసిన వెంటనే హెచ్చు స్థాయి ఇమ్మీడియట్గా హార్ట్ అటాక్ వచ్చిందని చెప్పేసి మనము చెప్పుకోవచ్చు. The fourth parameter is AST to ALT ratio. This ratio increases in liver functional damage. In alcohol liver disease, the mean ratio is 1.45. That means that the ratio of AST to ALT is 1.45 and the mean ratio is 1.33 in post necrotic liver cirrhosis. That means after the liver has undergone considerable damage, then the ratio is 1.33, while in the alcoholic liver disease, liver cirrhosis, it is commonly called as, it is 1.45. This ratio is more than 1.17 whenever there is liver cirrhosis caused due to virus. It is more than 2 in alcoholic hepatitis. Whenever there is more of alcohol intake, then the level of this ratio will be 2 and is a serious condition, and it is 0.9 in non-alcoholic hepatitis. That means whenever there is a liver damage not due to alcohol, it will be around 0.9 this ratio. This ratio is far higher at 4.5
in Wilson disease are hyperthyroidism, very important. Whenever the thyroid gland is working overtime, then it results in Wilson disease where the ratio is 4.5. చాలా ముఖ్యమైనటువంటి నిష్పత్తి AST ALT నిష్పత్తి. ఈ నిష్పత్తి కాలేయము యొక్క పనితీరు దెబ్బతిన్నప్పుడు మనకు కనిపిస్తుంది. ఆల్కహాల్ను ఎక్కువగా సేవించినప్పుడు ఈ నిష్పత్తి 1.45 గాను, ఆ తర్వాత లివరు డ్యామేజ్ అయినప్పుడు కాలేయంలో ఉన్నటువంటి కణజాలము చనిపోయినప్పుడు నెక్రోసిస్ అంటాము, ఈ నిష్పత్తి 1.33 ఉండడము జరుగుతుంది. వైరస్ల వల్ల కాలేయ కణజాలము దెబ్బతిన్నప్పుడు ఈ నిష్పత్తి 1.17 వరకు ఉంటుంది. మరి ఆల్కహాల్ యొక్క సేవనము బాగా ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఈ నిష్పత్తి 2 వరకు ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ఈ కాలేయంలో కణజాలము దెబ్బతిన్నప్పుడు ఈ రేషియో 0.9 వరకు ఉంటుంది. మరి విల్సన్ డిసీజ్ అనేటువంటి ఒక పరిస్థితిలో ఈ నిష్పత్తి 4.5 వరకు ఉంటుంది. దీన్నే మనము హైపర్థైరాయిడిజం అని చెప్పేసి కూడా పిలుస్తాము. నెక్స్ట్ ఈజ్ ఆల్కలైన్ ఫాస్ఫేటేస్ ALP. Alkaline phosphatase is an enzyme in the cells lining the biliary ducts of the liver. It can be also found on the mucosal epithelium of the small intestine and other important organs. It is important in the lipid transposition in small intestines and calcification of bones. 50% of serum ALP activities in blood are contributed by bone. చూడండి, ఆల్కలైన్ ఫాస్ఫేటేస్ యొక్క స్థాయిని బట్టి మనము ఈ ఎముకల యొక్క ఆరోగ్య పరిస్థితిని అంచనా వేయటానికి మనము గమనించవచ్చు. ఎముకల యొక్క పరిస్థితి, ఆరోగ్య పరిస్థితి ఈ ALP ఎంజైమ్ యొక్క స్థాయిని బట్టి మనము నిర్ధారించడానికి వీలవుతుంది. గామా గ్లూటమిల్ transpeptidase is the 6th enzyme. It is found in hepatocytes, that is the liver cells, biliary epithelial cells, renal tubules, pancreas, intestine, etc., etc., and it is meant to transport the peptides, very short amino acid fragments across the cell membrane. In the case of acute viral hepatitis, acute means very alarming, acute means very severe viral hepatitis. This enzyme levels peak at the 2nd and 3rd week of the illness. GTT is also elevated to 30% in hepatitis C patients. Look, hepatitis C is a very serious form of jaundice, as we have seen earlier, and the level, GGT level, can be increased by up to 10 times in the alcoholism, which leads to liver cirrhosis. చూడండి, 6వ ఎంజైము గామా గ్లూటమిల్ ట్రాన్స్పెప్టిడేస్ అనేటువంటి ఎంజైము. ఇది ఉపకల కణజాలాల్లో వివిధ అవయవాల్లో ఉంటూ ఇది కణత్వచం గుండా పెప్టైడ్స్ను రవాణా చేయడానికి ఉపయోగపడేటువంటి ఒక కీలకమైనటువంటి ఎంజైము. వైరస్ల ద్వారా హెపటైటిస్ లేదా కాలేయము దెబ్బతిన్నప్పుడు ఈ ఎంజైమ్ GGT యొక్క ఎంజైము స్థాయిలు పెరుగుతుండడం జరుగుతుంది. హెపటైటిస్ C రోగగ్రస్తుల్లో ఈ ఎంజైమ్ యొక్క స్థాయి సాధారణ కంటే 30% వరకు పెరుగుతుంది. చూడండి, ఈ ఆల్కహాలిజం అంటే ఆల్కహాల్ ఎక్కువగా సేవించేటువంటి వ్యక్తుల్లో ఈ GGT స్థాయి సాధారణం కంటే 10 రెట్లు ఎక్కువగా ఉండడం కూడా మనము గమనిస్తాం. ఇతర పరిస్థితుల్లో కూడా మనము ఏ పరిస్థితుల్లో ఈ GGT ఎక్కువగా పెరుగుతుందో మనము ఈ పరిస్థితులు గమనించవచ్చు. The GGT levels are also increased in all these conditions: diabetes, acute pancreatitis, myocardial infarction, etc., etc. The 7th is very important test, very simple test, albumin test. We all know it is mainly made in the liver. It is also stored.
It is very easily estimated and also very cheap, very simple test to test the presence of the albumin in the urine is take around 10 ml of urine in a test tube and boil it over flame. A turbidity indicates the presence of albumin, that means something there is wrong with the liver or with the kidney. We know it is a very important part of the blood protein, the other being the globulin. Albumin and globulins are the younger and older brothers of the proteins present in the blood. They play very important roles. Their levels are less in the chronic liver disease such as cirrhosis and nephrotic syndrome when it is excreted in the urine. కాలేయంలో తయారవుతుంది. చాలా సులభంగా ప్రతి ఒక్కరూ ఈ ఆల్బుమిన్ పరీక్షను చేయవచ్చు. ఏం లేదు, మూత్రాన్ని ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్లో ఒక 10 ml వరకు తీసుకొని నెమ్మదిగా హాట్ వాటర్ బాత్లో వేడి చేసినట్లయితే టర్బిడిటీ లేదా మరి తెల్లగా ప్రిసిపిటేట్ అవక్షేపం ఏర్పడినట్లయితే ఆల్బుమిన్ బయటకు వస్తుందని చెప్పేసి చెప్పుకోవచ్చు. అంటే లివర్లో ఏదో ప్రాబ్లం ఉందని చెప్పేసి, ఏదో లోపం అని చెప్పేసి మనము చెప్పుకోవచ్చు. మరి లివర్ సిర్రోసిస్ వ్యాధిలో కూడా ఈ ఆల్బుమిన్ కోల్పోవడము జరుగుతుంది. ఈ ఆల్బుమిన్ తక్కువ ఉన్నట్లయితే ఎడిమా అనేటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. చాలా ముఖ్యమైనటువంటి పదము. ఎడిమా అంటే కణజాలాల్లో నీరు ఎక్కువగా చేరుకోవటము. Dear students, finally the renal function test. The kidney is a wonderful organ that excretes whatever is a waste in the body. It excretes nitrogenous waste such as urea, uric acid, ammonia. We very well know if there is any excess glucose, it also excretes to the outside. Whenever there is excess calcium, excess ions, sodium, etc., they are all released. The kidney is made up of several lakhs of units called as nephrons. The nephron is a structural and functional unit of a kidney. A human kidney contains several few millions of nephrons. Each nephron has two important parts, as we know very well. The glomerulus, the Malpighian body containing the glomerulus, where the blood is filtered under high pressure. It is called as ultrafiltration of blood. So, in this process the waste products are secreted into the Bowman's capsule. The Bowman's capsule collects and transports the waste materials through the proximal convoluted tubule, the distal convoluted tubule and the collecting tubule, and finally to the pelvis part of the kidney, from where the waste are carried in the form of urine to the urinary bladder, which is emptied at regular intervals. The health of a kidney can be assessed by a test called as creatinine clearance test. Creatinine is a very important
metabolic product of the muscle. It is made in several tissues and especially the muscle. The creatinine, there is creatine which is different, it is related to ATP, ADP energy transformation process, but this is creatinine. Dear students, do not confuse with creatine which is related to ATP and energy, and this is creatinine which is a part of metabolism or waste product of the muscle. It is naturally produced by the muscles and it is regularly sent out in unhindered form by the kidney. So, by estimating how much of this creatinine is sent out in the body, we can estimate the function of the kidney in a very indirect method. So, this important creatinine clearance test indirectly indicates the health of the kidney. Now, due to sophistication in the biochemical tests, all these tests we have discussed so far are done in automated laboratory. As a biochemist, what we are supposed to do is collect the specified quantity of blood, mix with EDT and make serum centrifuge and send that serum for the automatic analyzer. We get a printout of the entire range of the tests we call. And finally, my dear students, one news item brought lot of joy to me. This is the one in a newspaper where the father was a paralytic person, he was overweight. The son, who was aged 14, was suffering with a very chronic liver problem. The doctor suggested the boy should be given a fresh liver. The father came forward to do so. The father was overweight. The doctor suggested that he lose weight. In few days, the father did strenuous exercises to lose weight. The father wanted to save his dear son. Finally, doctors, they removed some part of the father's liver and transplanted to the boy in the government hospital at a very fraction of the cost, and the operation was successful. So, in the next class we will further take up the other biochemical topics. Thank you for giving a patient listening.
ते